Dear sponsors, friends and family. 3 months ago, we had the opportunity to introduce you our plans for this season. But as we move forward, we feel it's important to continuously share with you our progress. In the midst of a pandemic, every support means a lot to us. Jürgen Königstedt, head of the powertrain development at our main sponsor Audi Hungaria, sent us a short but encouraging message. Let's see it together. Hello, Senjin team. Because of the COVID situation, you only had one race in the previous year. As I got to know, you invested a lot of time into the further development of your engine test bench. This was a very smart investment. Your series of races, as our industry is facing huge challenges and radical changes. We have to be able to handle increasing complexity, think consequently in goals and systems, network ourselves even better with the vehicle department, and develop our teams further permanently. I am very happy that this year 2 deployments together with the Arabona Racing team are planned. And I'm very excited to see how your nearly fully redesigned engine performs in this competition. I plan to attend one of these races personally this year. A trip to Spielberg seems possible for me at this point. I wish you a very successful rollout. Thank you, Jürgen, for your kind words. We are looking forward to see you at the races and to show you our projects in person. In spite of all of these, the team has brought their best out of the past few months. Therefore, I couldn't be more proud to be here, and I'm so glad you could join us today on our 2021 rollout event. But to begin our event, I would like to introduce Milan Hadaric, our technical manager, who will summarize the period we left behind. I respectfully greet you too. Let me introduce our work this year. Our ideas, which only existed as a plan a few months ago, are now a tangible, real objects. As they say, the design desk can handle a lot of things. We can only confirm this. We have a difficult and challenging period behind us now. The pandemic made our job very difficult, but fortunately, thanks to the tireless work of our team members and supporters, our goals were achieved. The task is far from over. The test period will soon begin with Arabona Racing team, when our teams can test and refine their development so that we'll be rewarded on a racetrack of Europe. Here, I would like to ask László Orova, the technical manager of Arabona Racing team, to say a few words about their car this year, which will include the Senjin 690. Welcome everybody, I'm László Orova, the technical manager of the Arabona Racing team. Our team is collaborating with Senjin since 2016, and since then we are using their engines in our race car. Our collaboration is unique in the Formula Student world because there are no other engine suppliers in Formula Student. But to show the success of this collaboration, we reached 5 podium places on efficiency, and in 2019 we reached an overall third place on the Formula Student East competition. This year, our team developed a carbon fiber monocoque chassis, and because of it, we wanted to reduce the vibrations created by the engine. To reduce them and have more power to increase the performance of the car as well, we decided to have a new engine concept this year. This 690 KTM based engine created a lot of challenges for us. We had to implement the engine into the chassis. We have to modify the drivetrain parts and redesign the cooling and the exhaust system. And now we are very excited to show the true performance of our car on the Formula Student competitions and hoping to have more success this year. And then final, let those talk who have done or supervised the actual work. Welcome everyone, I'm Bálint, head of the thermodynamics department. This new engine meant a lot of new challenges for us too. First, to see where the development potentials are, we had to make the 1D CFD model of the engine. Using this model,
we had to redesign the whole intake system to meet Formula Student rules. First, we did a new restrictor. Because this is the most critical part of the intake system, which determines how much air can flow through the engine, we tried out some new methods to improve the airflow. The 1D model also helped us to make a new airbox. Compared to the previous years, we made a smaller 3.5 liter one, which will make the engine more responsive for the drivers. We also did 3D CFD simulations to make corrections to shape and size using that knowledge. In the manufacturing process, we also tried out something new, a forged carbon outer layer, which improves the strength and also the looks of this part. The intake manifold also has a huge effect on the performance of an engine. Other than choosing its length correctly, the smoothness of the airflow is also important for us. This depends on the shape of the manifold, but also its surface. The surface treatment was done by Varinex, who kindly helped us making this part with a one-of-a-kind technology even in Europe. We asked Krzysztof Bukovac from Varinex to speak a little bit in detail of the mentioned process. Szentgyin csapat számára idén gyártott alkatrészek poliamidból készültek, és EOS SLS eljárással gyártottuk őket. Ez egy professzionális 3D nyomtató, ami akár kis és közepes szériák gyártására is alkalmas. Az alkatrészeket a nyomtatás után egy különleges felületkezelő eljárásnak vetettük alá, mely Magyarországon csak a Varinex Zrt-nél elérhető. Ez a kemény felületkezelés gyakorlatilag egy kémiai polírozás, ami egy közel-fröccsentési minőséget kölcsönöz a 3D nyomtatott termékeknek. A Varinex Zrt. Munkatársai úgy gondolják, hogy a Formula Studentben való szereplés az egy nagyon kihívásokkal teli és inspiráló környezet ahhoz, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók minél többet fejlődhessenek, így minden évben a lehető legtöbb csapatot támogatjuk. Hello, I'm Christian, head of the electronics department. This year, the main task of our department was to renew the electrical measuring system of the test bench. The new measuring equipments have been properly placed, and so the compact arrangement taking up less space in the room, it became even more transparent and reliable thanks to professional cable management. The Max ECU Pro has also been placed in the boombox, which has many built-in sensors such as a dedicated measuring device and also able to log the measured data. Therefore, we can ensure the safety of the engine and equipment. If we see extremities, we know there is a fault somewhere and we can fix it. Our measuring system is based on the NI Compact Trio industrial computer. It performs the power and torque measurements as well as monitoring the other operational conditions such as temperature and pressure values, and also controlling our inverter, so the speed of the brake motor. The software behind all these is also made by our team and now has a clean and easy to understand user interface. The car installed with the Max ECU Race, which is waterproof, and next to its small size and weight, it has more than enough I/O communication ports to integrate into the car system. On top of this, from now on, every power unit is supplied with a dedicated engine side wiring harness, which is detachable from the one in the vehicle. The Bosch 32 throttle body was chosen because it is plug and play with the Max ECUs and easily accessible, as well as being suitable for use in a self-driving vehicle. Hello, I'm Daniel, head of the design department. Our department of 11 people is responsible for design and manufacture of test bench and other components, but due to changes in concept, we are mainly focused on reverse engineering. For reverse engineering, the first step is to have high-quality 3D scan of the stock engine parts, which have been achieved with the help of Wert Magyarország Kft. The company works with advanced measuring technologies and provided us with these point clouds extremely fast and outstanding quality. Kiátsz Péter vagyok, a Wert Magyarország értékesítési vezetője. Nagy örömmel fogadtuk a Szentgyin csapatnak a megkeresését,
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen fiatal csapat ennyi rendelkezésre álló erőforrással és ennyi tapasztalattal ilyen nagy eredményeket tud elérni. A Vert Magyarország Kft. 5 világcéget képvisel Magyarországon, ezek közül a Vert Messzetechnik GmbH, aki multiszenzoros mérőgépek és röntgenmérőgépek gyártásával foglalkozik, az Aberlink angol hagyományos koordináta mérőgépgyártó általános mérőgépeket gyárt, foglalkozunk még a Metrolog platform független szoftvercsaláddal, a DV Fritz egyedi mérési megoldásokkal és a Crealform hordozható lézerszkennerek forgalmazásával. A Crealform a hordozható 3D mérési megoldások gyártója és vezetője. 2002-es megalapításakor körülnézett a méréstechnika világában, hogy milyen problémák merülnek föl a telepített mérőgépek, a karos mérőgépek és más optikai mérőrendszerek használata során, és erre alapozva hozta létre a portfólióját. Mára a Crealform a hordozható 3D mérési megoldások élvonalába emelkedett a legforradalmasabb, legújabb technológiákkal. Orácki András vagyok, a Vert Magyarországnál dolgozok alkalmazástechnikai mérnökként, és én szkenneltem be a Cengin számára a szükséges darabokat. Erre azért volt szükség, hogy a pontfelhő segítségével létre tudják hozni megfelelő méretbe a CAD modelleket. A Handyscan Black Elite lézerszkennert használtam, ami háromszögelés módszerével működik. Ugye kivettítek egy lézermintázatot, 11 lézerszálkeresztet, és a háromszögből ki tudja számolni, hogy a pontok hol esnek a szkennerhez képest. Ehhez viszont szükségem van egy referencia rendszerre, ezt a targetek segítségével építem föl. Ezt elhelyezhetem a darabon is, illetve magán a környezeten is. Elindítom a szkennelést, és valós időben már látom is, hogy hogyan rajzolódik ki a pontfelhőm. A szkenner másodpercenként 1.300.000 pontot vesz föl. Ez látható, hogy elég gyorsan meg is jelenik nekem valós időben. És ha befejeztem a szkennelést, akkor az okos gombok segítségével le is tudom zárni távolról. Ezután le tudom tisztítani a pontfelhőt, és tetszés szerint tovább küldhetem a VX modellbe, ami a visszamodellezés segítő szoftver, vagy a VX Inspectbe, ahol a méréseket tudom elvégezni. This process was new to everyone on the team, so we approached a company called CAD-CAM 3000 dealing with reverse engineering. During an online workshop, we were able to increase our knowledge about the whole process. Moreover, we are continuously consulting with one of the engineers of the company who helped us to create various support geometries. Reverse engineering is widely used in the industry, either when building a product to another one that do not have a 3D model, or when the product is deformed from the original 3D plans and the new product must follow the deformed geometry. Furthermore, there are still a lot of products without 3D documentation. Some of it is highly valuable, like a turbine blade or an injection mold tool, which must be reverse engineered if broken to be able to remanufacture it. Team Cengin contacted us about half a year ago with the request of helping them to make a fully parametric 3D model of a KTM 619 engine based on 3D scan measurements. We were happy to share our experiences with the bright minds of the team, and based on our guidelines, they were able to create the parts one by one. Nothing proves their motivation and commitment more than the fact that they are doing their studies and this development at the same time. We believe that they can learn a lot from doing these projects by using and expanding their knowledge from the university. The first version of Unique Crankshaft has been completed, which will operate in our next engine generation as soon manufactured. It is important for us to follow and apply the latest technologies. Therefore, the complete valve cover will be 3D printed with help of Varinex Kft. Hello, my name is Mark Pap and I am the test bench leader. Our test bench has undergone some huge changes over the last 6 months, so to speak, completely renewed. The building has been completely renovated and we rethought the structure of the air supply system. Unlike last year's construction, the fresh air is not directed to the airbox, but similar to the industrial test benches. The total air mass of the room is continuously exchanged,
so the airbox freely takes the necessary air out of the room, further simulating real conditions. Similar considerations have been taken into account in the layout of the test bench structure. It can be easily installed in addition to simulating conditions in the vehicle. The MAX ECU Pro takes care of the engine controlling and automatically locks compared to the previous ECU and stops the engine in case of errors. The calibration and the evaluation of the measured parameters are being done from the other side of the bulletproof wall. Mark presented so many hours of work in a little time, but there is more. One of our previous team members, Fábio Fejes, and his company, Revotech Kft. Also had a huge role to bring this alive. Let's hear their thought. Annak idején, amikor a csapathoz kerültem, a Senjinhez, az első fő feladatom az volt, hogy én legyek a kapcsolattartó a Revotech Kft.-vel. Nem sokat tudtam a cégről, mikor bekerültem, annyit tudtam, hogy a többiek mindig azt mondták, hogy oda megyünk, és azt szeretnénk kérni egy fából vaskarikát, azt megcsinálták mindig. Tehát ha kellett holnapra, egy hétre, bármikor mindig elkészülni szerettünk volna. Meg a főbb támogatása javarészt abban nyilvánult meg, hogy 2 fékpadot is készítettünk a Revotech Kft. A Senjin csapatnak. Az első fékpad még az érkezésem előtt 2013-14 környékén készült el, viszont ez, hogy évről évre fejlődtek a motoraink, ezt kezdtük kinőni, és úgymond az akkori fékpadnak a teljesítménye már nem volt elegendő a mi teljesítménynövelt motorjainkhoz. Ezért volt szükség egy újabb fékpadra, amihez szintén felajánlást kaptunk a Revotech-től, hogy itt van egy fékpad, alakítsátok át és megcsináljátok. És ez így is volt, nekiálltunk, saját kezűleg darabból bontottuk a fékpadot, ahogy kellett, utána ráépítettük a szükséges felépítményt, és most már a mai napon is már használható állapotot tudunk hozni fékpadot, és tudjuk ezt tesztelni a nagyobb teljesítményű motorjainkat. Mindenhez szükség volt arra, hogy megfelelő kapcsolatban álljon a csapat és a Revotech, és persze az a rugalmasság, hogy amit kaptunk információt, a segítséget tőlük, azt fel tudtuk venni. Rendszeresen álltunk oda olyan ötlettel, aminek megvalósítása 5-ször annyiba került volna, illetve 5-ször több idő lett volna, és egy rutinos javaslattal ezt tudtuk lényegesen egyszerűsíteni, és ezzel egyszerűbb alkatrészeket és gépeket tudtunk tervezni a csapatnál. Gunyhó Balázs vagyok, a Revotech Gépipari Kft. Ügyvezetője. Amikor sok-sok évvel ezelőtt találkoztam a Senjin csapattal, még nem tudtam, hogy mire számítsak. Ma már tudom, hogy egy fantasztikus közegbe csöppentem bele, ami egy egyedülálló lehetőség mind a diákoknak, mind pedig nekünk, a gazdasági élet szereplőinek. Mi a jelen gazdasági élet és az iskolai évek közötti kapocs vagyunk a csapat számára, ahol a diákok képviselik az innovációt, a fékezhetetlen alkotásvágyat, mi pedig már így érett fejjel a szakmai tapasztalatot és a rutint. A csapat tagjai olyan diákokból verbuválódtak össze, akik többet és valami másképpen szeretnének csinálni a kortársaiknál, és mi nagyon örülünk, hogy ebben segítkezhetünk számukra, és részesei lehetünk a sikerüknek. Külön öröm számomra, hogy a csapattagokból már több kollégát is átigazoltunk a tanulmányaik befejezése után a cégünkhöz, hiszen ők egytől egyig válogatott kiváló szakemberekké váltak. Sok sikert kívánok a csapat minden tagjának! My name is Serge Bence and I am the leader of the test department at Senjin Engine Development Team. Our job is to assemble and maintain the engines and to guarantee their competition-ready state. The other direction of development were to set up a better cooling system for our new internal combustion engine. In favor of reaching it, we made some changes in the thermostat and we use an external water pump with better mass flow rate. The 4-speed sequential gearbox. We get rid of the 1st and the 6th speed of the basic engine's gearbox because it's perfectly suitable for the Formula Student tracks. Our main development was to create a 1-speed gearbox for the test bench. This is necessary to make sure the electric motor's revolution interval covers the engine's RPMs from idling to the red line. This engine marks the start of a new era for Senjin. This summer we aimed Formula Student Austria and East, so we are optimistic that we can finally show on the competitions what our engines are capable of. Hereby,
I would like to thank those who made these exciting projects possible, our amazing team, and of course, all of our sponsors and supporters. Thank you for being with us.